to be told that the fucking rainbow has no goal, and she knows exactly what to say, confusing it completely the next day. We just wanna feel something, you know, and forget about the limits that we're going. Привет, да я вот только открываю ее. Сейчас пока соберусь, как налью. И ты быстро это. Cracks in, please hold the line. Was the floor less empty all the time?
Евгеньевич, сегодня мы не пойдем в ханта. И очень. Я не знаю, что это. Неудивительно. Так, посмотрим, что это. Переводить. Я же не знаю английский. Warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves.
The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Да, и тоже интересно. Так, управление. Hello? Anyone here? Кто нас умеет? Вторых. Кто проконтролировать? Пять кнопок понизить. Она очень прям девочка шустрая место. Тихо, тихо. Даже так. Пожрать ничего. Кофе. Идем. Так, с этим ясно. Двери автоматические. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Странно, что никого нету. Понятно. Дергаться пока рано еще. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Угу. Мальчики, выйдите. Дверь закрыта с тобой, Танечка? Коротенько. Пожрать ищем, видишь, ходишь? Это нигде нету. Народ кто-то здесь пропал, и жрать нечего. Жрать не нужно. Опасность. Да я залез. Да ну нафиг. О! Гуляем. Хотите кофе? Оружие. Я не знаю, Тёмка, серьезно, что это такое. Я просто увидел, меня заставка съела. Наркоман куртку. Я хочу посмотреть. Я так понимаю, мы сейчас дворника встретим этого, ну, уборщика. Да, да, да. Hey, excuse me. Глухой, что ли? There you are. You are here about the job. Ра-та-па-та-та-та. Тоже Janitor's ебаный. assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator.
Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. Вот это да, You аккуратненько, can так say I игрушка. sent you. If they don't hire you, then you are no helvet. There Кажется, be как work for китайский the какой-то. axe. Take them behind the sauna, jumalauta. Чего? I've Кого done отнести? enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. Ты отвали, короче. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, А, that's him. убийца еще, оказывается, лазит. Так, блуд бюро нам надо. Офигеть, да? Бюро вообще никого народа нету. Пустое. Вымерли все. Сейчас в лифт я тебя залезу. Знаешь, я говорю, я все пожрать хочу найти, а тут был уже. Тут не был. Сейчас мы. Так. Ай. Что такое? Не следить. Как-то не следить. Предметы набрали. Смотри, сколько ерести. Я говорю, мне заставочка понравилась. Хрень здорово. Я говорю, посмотри, что это такое. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Не помоете. Will you help? Где все? Это же бюро. Где все? Кроме уборщика никого нету. И что, выходной, что ли? Строили себе дневку. Ого. Здорово, Камус. Бросил ты нас тоже, Камка, да? И чтобы с тобой поиграться, да пипец, надо в очередь записываться. Ну, начало прикольное. Мне нравится. Это да, Лёг, ты был прав, чем-то Hellblade напоминает. Ну, по сюжету линии такой. Ну да, кресло зажевываю потихоньку. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. Брат есть. 17 years since the men of this bureau took him. Короче, тут... Короче, вперед никуда спускать. Да и чего, как тебе Call of Duty? Я не знаю, я очень испортился, не хочу них играть. Мне этот скидывали ключ. Если ты про новый говоришь. Даже профукал его. Стал заходить. Конечно, шум. Где же еще может быть шум-то? Опять, наверное, девок вызвал. Shit. Вообще отлично. Бедолага, все на выходные пошли, он застрелился здесь. Pick it up? The murder weapon? Конечно, нам нужен пистолет же, конечно, хочу. Давай, бери. Слушай, ну игрушка красивая.
And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner, and you're it. Look at this place. Where am I? Ого. Все, я понял, помечались. Нам надо какое-то испытание пройти. Нам может даже дадут пистолетик потом. Действительно. А мы под... Так, где пистолет? Нам же надо его достать из штанин широких. Или мы пока без... Пистолетик. Ладно, лучше там начинать я, конечно, не настолько. Вот. Опаньки. Да ну ладно. Так, пошли в настройки. Это. Ой, как шикарно, теперь удобно. Такая мадемуазель-то я смотрел. Отлично. Вот он, мой пистолетик. Стой, куда ты? Так, мадамка-то не спеши. Тихо. Такой пистоль-то с характером. Это тебе камни хант, ё-моё. Тут пистолеты, видишь, какие? Okay. Окей. Now I have a gun. Ну да, теперь бы его вынести отсюда с карты-то. В принципе, после ханта ничего не изменилось. Он автоматом перезаряжается, понял. Понял, а я тут что-то перезаряжаюсь, что сижу. Да, похоже, Тёмка, ты один. Не, ну как один, я же тоже тут. Да, я говорю, после ханта ничего не изменилось. О, короче, как обычно, как с ножом там. Так, я здесь в рукопашку лучше. Пошел ты. О, что это? Еще какая-то... Что, все, что ли? Прошли? Something's coming. This threat. An attack. Да, давай, может, покурим. Duty as director. Keep the bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. Живой, конечно, живой. You know what? I'm Сейчас happy. сниму обнимашки. Happy to be here. А вот я не особо рад, что сюда приперлась.
Things have quieted down outside. Is it safe to go? Мне вот это нравится прям. Моя. Смотри, что утворяет. Директор долбить его в пол. Контроль на то станет еще. Девочки, молодец, разрушить. Даже вас. You can't let this happen. 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 А вот он, элемент Hellblade. You can't let this happen. You stopped it. Кто-то у кого-то что-то украл. You. Oh, thank you. That was. Превосходно. Да ладно, пошли давай. Get the fuck away. Так, теперь у меня же куда-то прийти. Должны быть задания какие-то. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Вот оно как. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. Понятно. Пожрать-то есть, тема. The hotline. Secure line of communication. Поговорим по заскочной линии. До какого телефона? А, все, понеслась, я понял. Я так почему-то и предполагал. Okay. Это мне... Какие вы плохие. Обглядывать не можем, нет? Да контусь ты его. Умничка, девочка. Убираем жизни. Подожди, подожди. Слушай, что-то здесь вообще не так происходит. Собираем элемент здоровья. Только мне совсем понятно, что здесь происходит. Что это за челики? Давай, давай, здоровье меня. А вот это что-то интересное. Как это снять? Здоровье дашь мне.
Окей. Пройтись. Страшная женщина. Сломали. Ас. Что это? А ничего это. Все так же мутно. Так и ничего не меняется, да? Понял. Выпусти меня. Очень просто. Короче, в бюро какие-то... Понятно, кто там шляется. Страшно. Народу. Ты также пожрать нету. Так, а я тут был, похоже, он разделся. Пяска. Туалет мы проверять не будем. Да блин, мы отсюда же пришли. Мне надо до телефона до какого-то дойти. Точно. А до какого? Алло. The hissing sound that tried to О, evade me пришла. earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it Короче, over тут and какие-то over. цысы какие-то над... Ой, блин. Отлично. Заглушим. Что там делать? Слазьте оттуда. Я вас понял. Тут, мне кажется, что-то как раз неладное. Туманчик мне не нравится. Не может быть все так просто. Точно. Ох, отлично. Да ну, ха-ха. Молодцы.
крайней мере, мы уже знаем, куда нам это. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Да пошел All ты. right. Our enemy. Пошли вы. Я очень хитрый. Сейчас, даже я перезаряжусь. Скоро поговорим. Где там этот взрыватель? Это мое. Извините. Второй раз не прокатит. Что нам теперь кроме дальше? Опа, зацепились, закрепились. Вон оно как. Holy shit! You did it! We did it! Подожди, а ну-ка. Да-да-да, я с вами. Понял. Можем потом передвигаться быстренько. Да здесь, я здесь еще. Не туда мы зашли. Куда не можем? Поговорить? Сейчас с тобой поговорю. Дай мне матюгальник, я тебе отвечу. А, вот он. Пообщаемся. Зря ты с ней поговорила. I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Отличная песня. Oh shit! You're the new director. Да-да-да, пистолет у тебя есть. Есть пистолет и директор. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. Это укуренная какая-то мадам. Здравствуй, Эми. Like somehow this hostile force, this вот она нам сейчас и расскажет. Естественно, какие-то somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Очень много. Давай чуть побыстрее. Trench is dead. Shot. I found his body. Вот и все. And the был gun. сразу. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? Естественно, вообще проблем только легко, ё-моё, I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in.
I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Какая Look, Jesse, любопытная. Это ну дай I пройти have a там million дальше. questions, and you probably have a million more. Не надо. это думать. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Так. Давай сейчас. Без проблем. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. То опять с кем-то говорит. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. Да, всегда обращайтесь. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Идите. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Да покажи тогда где телефон. Where is the hotline? Вот правильный вопрос. It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of the sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Сама аккуратность. They call me the director. То, что без But директора. that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Пошли. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough.
No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Вот мой телефон. Don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department? Да ну The нет, hotline нет. should be in the communications department. Да ну все, я понял. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Да-да. Перебуньки. Прячется.
О, мумия. Катит-то. Наконец-то мы. There it is again. Our welcome message. Молодец. А вот я думал, у нас ну хана вам, челики. Я вот так со мной. There it is again. Our welcome message. Overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. Пойдем. Очки вырут. Разгулялись. Прямо жизнь
Это я где-то видел. Какой кривой, да, вниз. Наркоман офигел. Ага, сейчас он это зачистит, он здесь появляется. Идет. Как обычно закрыто, да? Communications. We're on the right track. Это весело. Хоть пошли. Сюда посадим. Object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to cleanse it. Да, это с чем-то. Я понял. Он тут недоволен. Ого.
человека. Вам сюда-то не надо. Ой. Присядь. Здесь. Ну, попозже зайду к тебе. Плохо. Идем, вводил связи. Позвонить сначала. Тут фигнюшек нам дали. Открыть. Дадут жизни? Так, очень интересненько. Тут... Ого. Видите? Все это мне нужно. Короче, как не пройти, нам надо... Так, где тут отдел связи? Так. Ладно. Иди ты уже. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in Bureau Seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director.
Да ей больно, мама. Ну ты девонька-то у меня какая сильная стала. Ломать будем. Тара-тара. There you are. You were gone. Cut off. Я буду сейчас. Да, ну ладно, это у меня пол вырывает же. Женщина, остановись. Вот ты у меня молодец какой. Открывающая. Ой, мой. Верно. Говори. Идем. Куда? Ты куда, юнош? Дорогу. Emily said that the hotline can be reached through.
безбашенная женщина. Maybe there's a key nearby. Да, конечно. Где вот? This must open the door. Раньше мы не могли его найти. Здравствуйте. Да, да ладно. Что нам? Просто прикольно. Так, понеслась. Great. Она тоже кидается у нас, да? Женщина.
Ай-яй-яй-яй. Рояль бабушки. Не прокатил. I have a feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. О! Было такой нежданчик. Докинул. Так. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused Alberto by Tomasi, head of comms. of a foreign power. Numerous personnel The have Hispano. here, but most are expected to make a recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. God, no local happened occurred. Honestly, what are the odds an altered item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Да, блин. Какой? The hotline can't be far now. На всякий случай.
Ocean View Motel and Casino. Dream logic. The light switch cord. Whoa. Have we been here before? Доигрался. No. Это. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Hello? Anyone here? Key has a black pyramid on it. Ой, ой.
It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Попробуйся. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling,
Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Тоже интересно. Оставим. Правильно. Завтра. Почему? Пойдем немножко в болото походим. Все, спасибо. Может. Про. Все. Я пошел на другую группу пока. Ну, кто придет, то всем увидимся.